அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். குவியம் சார்பாக வந்திருக்கும் கலா பாலசுந்தரம் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னவென்றால், ஒரு அலர்ட்ங்கிற அமைப்பை வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் நிறைய பேருக்கு முதலுதவி எப்படி செய்யறது, ஃபர்ஸ்ட் எய்டு எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் அவங்க நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஷீ இஸ் அன் என்ஜிஓ, ஷீ இஸ் அ சிஇஓ ஆஃப் தட் கம்பெனி. ஒரு ஐடி கேரியர்ல ஒரு பெரிய இதுல இருந்துட்டு அதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க வந்து அவங்க இந்த ஒரு சர்வீஸ்க்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க நினைக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. அவங்கள பத்தி ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன், இன்ஃபேக்ட் அவங்கள பத்திங்கிறத விட அவங்களுடைய அமைப்பு அலர்ட்டை பத்தி சொல்றதுதான் எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு. ஒரே ஒரு செகண்ட். Hope you are seeing the video here, Yeah, presentation here. yeah, இன்ஃபேக்ட் டுடே மிஸ்ஸஸ் கலா பாலச்சந்திரம் காலத்தினால் செய்த உதவிங்கிறத பத்தி பேச இருக்காங்க. அதான் டாபிக் ஆஃப் த டே. ஆனா அந்த நல்ல டாபிக்ல அவங்க பேசுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் மிஸ்டர் ஆர் வி ராஜன். அவர் மெட்ராஸ் மியூசிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மேகசின்ல ஒரு காலமிஸ்ட், ரெகுலரா காலம் எழுதிட்டு வர்றாரு. அதுல சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் வித் டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒரு ஆர்டிகல் ஒண்ணு எழுதியிருந்தார். அந்த ஆர்டிகல் படிச்ச உடனே அதை எங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி இமெயில்ல ஃபார்வர்ட் பண்ணார். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. ஸோ அவங்க வந்து நம்ம குவிகம் இதுல நம்ம நண்பர்களோட சேர்ந்து ஷேர் பண்ணி சில ஐடியாஸ் எல்லாம் அவங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கறத கேட்டோம். ரொம்ப சந்தோஷமா அவரும் நம்பர் கொடுத்தாரு. அவரும் கான்டாக்ட் பண்ணி சொன்னாரு. அண்ட் மேடம் ஹஸ் ஆல்சோ அக்ரி டு டாக் அஸ். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இவங்க ஒரு விகடன்ல அவங்களுடைய ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி ஒரு இது இருந்தது, ஒரு சின்ன பாயிண்ட். மென்பொருள் நிறுவனம் ஒன்றில் மிக உயர்ந்த பொறுப்பில் பணியாற்றும் கலா பாலசுந்தரம் அலர்ட் எனும் தன்னார்வ அமைப்பை நடத்தி வருகிறார். சாலை விபத்து, தீ விபத்து, திடீர் மாரடைப்பு என எதுவாக இருந்தாலும் கோல்டன் அவர் எனப்படும் முதல் அரை மணி நேரத்துக்குள் முதலுதவி சிகிச்சை அளிப்பது தொடர்பான விழிப்பு உணர்வை பரப்பும் எண்ணம் உண்டு. இத்திட்டத்தின் மூலம் அது சார்ந்த செயல்களில் ஈடுபடுவேன் என்று அவங்க ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி மீட்டிங் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி எப்படியெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டெமோ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Alert is not a profit organization working to ensure to right to life a reality in India by bettering the emergency response ecosystem for over a decade. Alert's core initiative is Golden Hour Care and Emergency Response Management. இதை பத்திலாம் டீட்டெயிலாக அவங்க சொல்லத்துக்கு இருக்காங்க. அவங்க உயிர் காக்கும் அசாத்திய மனிதர்களை கௌரவித்த அலர்ட்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்க இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ரெகக்னிஷன் கொடுத்து ஒரு அவார்ட்லாம் கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க ஒரு வெப் இது வச்சுட்டு இருக்காங்க, வெப்சைட்டு. அதுல அவங்க பத்தி எல்லாம் வாய்ஸ் ஆஃப் அலர்ட் அப்படின்னு சொல்லி யார் யார் என்னென்ன பண்ணிருக்காங்கிறத பத்தி எல்லாம் போட்டு வர்றாங்க. அப்புறம் இவங்களுடைய மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்ப்ரெசிவ் அண்ட் வி ஆர் ஆல் த்ரில். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு செய்கையை செய்யறதுக்காக அவங்களுக்கு நிச்சயமா எல்லாருமா பாராட்டணும். அவங்களுடைய மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதை பத்தியெல்லாம் டீட்டெயிலாக அவங்க சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனது அதான், டு லைட் த ஸ்பார்க் ஆஃப் த குட் சாமரிட்டன் இன் எவ்ரி ஃபேமிலி, டு என்ஷூர் ரைட் டு லைஃப் எ ரியாலிட்டி த்ரூ தாட் லீடர்ஷிப் இன் எமர்ஜென்சி கேர் பாலிசி மேக்கிங், to be India's apex NGO in the domain of first response and emergency management for the common man through the common man. For the common man through the common manங்கிற அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ இன்றைக்கு அவங்க வந்து காலத்தினால் செய்த உதவியை பத்தி பேசுறதுக்காக நம்மளோட வந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம நண்பர்கள் அனைவரும் அவர்களை வரவேற்கின்றோம். கலா மேடம், நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேச ஆரம்பிக்கலாம். Good evening to everybody. This is an absolute privilege. என்னை இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு மிஸ்டர் சுந்தரராஜன், நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட தான் பேசினேன். And I didn't realize நீங்க யூஎஸ்ல இருக்கிறது இதெல்லாம். And then unfortunately last time I couldn't join, but I think everything happens for a reason and for the best. So I mean, to be knowing that I am amidst all intellectuals here, literature lovers. So whatever my way of talking, please excuse me for that. Mr. Sundarajan already has given an introduction on why I'm here and about alert and all that. So now I thought, by the way, what is the time limit I have? I was told it was half an hour. Is it half an hour or 15 minutes, or so that? மேடம் 7:15 வரைக்கும் 7:15 வரைக்கும் நீங்க பேசலாம். 7:15 7:20 வரைக்கும். Okay. Then with 10 minutes we can have interaction. Okay, fine. So what I'll do is, I would like to do is, first I thought I'll play a video, a short 2 minutes video. Adukapro maybe I'll just speak about
how it was started, why it was started, and what we are doing. And then maybe we can, and what we can do together, and then we can open up for question and answers. I thought this is a format I will do. I'm just going to share my screen. Do you able to see? 9th of 2023 was a different day for me. Yeah, take it. Yeah. I saw him all completely collapsed. Actually, I would say it is a miraculous thing happened in my life. In the doctor's words, Mr. Sridharan owes his life to these two people. What more to say? Hi friends, my name is Sridharan, 72 years old, living in Besant Nagar for the last 40 years. I have been a regular beach walker in the morning between 4:30 to 5:30 every day for the last 30 years. I walk at a slower pace than him. So I didn't notice he was little ahead of me, and suddenly he dropped down. Before I could reach him, I didn't know what happened. I thought he had tripped and fallen. But actually it was not the case. Before I could reach him, a volunteer from Alert, Miss Kala, but I didn't know then who she was. She had attended on him, started giving the CPR. And there was also an ambulance parked nearby. And the ambulance technician also took over, and both of them started giving the CPR. And I saw life coming into him. For a moment, there was no life. And I saw the life coming into him with a big, huge gasp. And I knew that he has made it. And immediately he was shifted into the ambulance and taken to the hospital nearby. And in the doctor's words, it is Mr. Sridharan owes his life to these two people, Kala and the ambulance technician, unknown face at that time. So it is a miraculous thing happened in my life. It's a godsend that Kala was happened to be there on that day. What more to say? I have to thank only these people, volunteers from Alert, for having given me back my husband. Yes, madam. முடிஞ்சிருச்சு மேடம் இல்லையா? ஹலோ, இன்னும் இருக்கா? Are you able to hear me? Yeah. Are you able to hear me? Yes. Okay. So this is exactly what this and the Kalatal say the Udavi angarthu idan the reason why I even played that video was na evladam sonnalum when you hear it from the person who's got back that life, it makes a difference. கேக்குதுங்களா எல்லாருக்கும்? I'm எனக்கு விட்டு விட்டு கேக்குது. Okay, fine, all right. So Sridhar's incident was just yet another incident that we do. All our volunteers at Alert, this is what we are doing. And the reason வந்து இப்போ நம்ம ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு like we lose as every minute that as we are speaking there are 3 to 4 lives lost to an emergency. And emergency அங்கிறது ரோட்ல நடக்கிறது மட்டும்தான் எமர்ஜென்சி இல்ல. நம்ம வந்து வீட்ல தான் முக்கால்வாசி we have aging parents, we have aging in-laws, we have சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க, we have people cooking at home. And these days emergencies at workplace, especially youngsters, the emergencies can be anywhere. And every time an emergency happens, people do not know what to do until a professional help comes. அதுவும் வீட்ல எல்லாம் நடந்தா the only thing the women at home or even elders
what they do is to pick up the phone and call the known person, right? It could be a son, it could be a daughter, it could be a neighbor. அதுதான் பண்ண முடியுதே தவிர்த்து we are not able to assess what has happened to the victim. So this is the scenario we all are facing. And in India, there are about 30,000 emergencies that happen, and in general. And as you all know, that India is number 2 in road traffic accidents. And India is also number 2 in sudden cardiac arrest. நீங்க வந்து நியூஸ்பேப்பர் பாத்தீங்களா என்னன்னு தெரியல. As we are speaking, yesterday I was just reading, like there were 10 lives, 10 youngsters who lost their lives yesterday while doing the Navaratri dance, and all due to heart attack. All in their all youngsters, ellarume heart attack. I don't know how it has happened. People blame it on COVID vaccinations, people blame it on lifestyle. It could be whatever the reason, but in the 10 lives lost, my only thought goes back as to how many were given the benefit of a CPR, how many knew how to save their lives. So this was the context, this is the background, in which the whole thing alert is existing today. And in the, doctors say that 75% of these lives could have been saved if at all they had received on the golden hour anger, and the first 60 minutes la konja first aid yaraj kuduthirna, they are saying 7 out of every 10 people could have been saved. So இது வந்து ஆரம்பிச்சது வந்து 2006ல ஆரம்பிச்சதுங்க. அப்ப I was sir சொன்ன மாதிரி I was working in the OMR, IT ப்ரொஃபஷனலா இருந்தேன். ஸோ அப்ப அந்த நான் சொல்றது வந்து 2006ல வந்து அந்த OMRல போகும்போது, இப்போ வந்து இட்ஸ் லைக் அ பியூட்டிஃபுல் IT ஹைவே, 6 lane ஹைவே, the cars are zooming by. நான் பேசுறேன் அப்பதான் கம்பெனி பஸ்ல வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது யூஸ் டு see a lot of accidents. அந்த ஆக்சிடென்ட்ஸை பார்த்தது வந்து what was disturbing me was not the accidents. What was disturbing me was every time there's an accident, 20 பேர் நம்ம எல்லாருமே இந்த சீனை பார்த்திருப்போம், or maybe we were also a part of the thing. I have been a part of just seeing and walking by, right? ஸோ எந்த ஒரு இன்சிடென்ட் பார்த்தாலும் இம்மீடியட்டா ஒரு 10-15 பேர் அந்த ஸ்பாட்ல இருப்பாங்க. ஒரு 2 வீலர் கீழே விழுந்திருந்தாலும் சரி, ஒருத்தர் வந்து ஃபிட்ஸ் ஜன்னி வந்து நர தள்ளிட்டு இருந்தாலும் சரி, இம்மீடியட்லி ஒரு 10-15 பீப்புள் கேதர் தேர். பட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. முக்கால்வாசி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒன்று தண்ணி கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா தண்ணி தெளிப்பாங்க. That seems to be the universal solution for everything, any kind of emergency. And மீறி போனா அங்க இருக்கிற ஆட்டோ டிரைவர் தூக்கி போட்டுட்டு எங்கேயாச்சும் பக்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு, திஸ் சீம்ஸ் டு பி த யூஷுவல் இது. அண்ட் தட் வாஸ் ட்ரபிளிங் மீ. ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து ஜனங்க கூடி நின்றுட்டு ஒண்ணுமே பண்ணாத இருக்கும்போது மை தாட் வாஸ், ஏன் ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த கேள்விதான் எனக்கு வரும், ஏன் எல்லாம் நின்றுட்டே இருக்காங்க, ஏன் ஏதாச்சும் அவங்க ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணலாம்ல அந்த விக்டிம்க்குன்ட்டு. Though it was one of those days when the inner guilt consciousness sollala illa inner voice nu sollala, it was an awakening moment for me when the calling came to me like, what are you doing about it? Neeyu paatittu kelvi kettu poite dhaan irukka, what are you doing about it? So that was the time I felt that I need to get trained in first aid and go and sort of இன்னும் ஒரு வாட்டி நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட்டையோ ஒரு எமர்ஜென்சியோ பார்க்கும்போது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வாக் அவே ஃப்ரம் தட், அண்ட் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங். அங்கிற அந்த ஒரு ஏர்ஜ் இருந்ததுனால ஐ காட் மை செல்ஃப் ட்ரெயின்ட். அந்த ட்ரெயின் பண்ணப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ஐ ரியலைஸ் தட் எனிபடி கேன் சேவ் அ லைஃப். ஏன்னா வீட்டுக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்கிறது சாத்தியமே இல்லை. நம்ம ஊர், நம்ம இந்தியால இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு டு ஹேவ் ஒன் டாக்டர் எவ்ரி ஃபேமிலி இஸ் அப்சல்யூட்லி இம்பாசிபிள். பட் இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஹேவ் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர் எவ்ரி ஹவுஸ்? இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி பாசிபிள். நம்ம ஒரு மூவி போய் பார்க்குற டைம், ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குற டைம், ஒரு டின்னருக்கு போயிட்டு வர டைம், அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் இஃப் வி கேன் ஸ்பெண்ட் தோஸ் 3 hours, 2 to 3 hours getting ourselves trained, we too can save a life. ஸோ இந்த ஒரு ரியலைசேஷன்ல ஆரம்பிச்சது தான் அலர்ட்ங்கிற ஆர்கனைசேஷன். 2006, அதாவது 17 years, we are completing 17 years. And we started on a Vijayadashmi, October 2nd, Gandhi Jayanti, and with the intention that no life
in this country should be lost because people do not, அதாவது நான் போய் ஹெல்ப் பண்ணா வேற ஏதாச்சும் ஆயிடுமோங்கிற பயத்தினாலே போகாம இருக்கிறது. And அந்த மாதிரி no life should be lost because somebody does not know what to do. And ஏன்னா இப்போ நாங்க ஆக்சுவலா ஒரு சர்வே பண்ணோங்க ஆரம்பிக்கும் போது, போய் எல்லார்கிட்டயும் ஒரு ரேண்டம் சாம்பிளிங்ல கேட்டோம், நீங்க ஏன் வந்து பப்ளிக் பிளேசஸ்ல ஏதாச்சும் நீங்க பார்த்தா போயிட்டே இருப்பீங்களா இல்ல நின்று ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க? 100% of the answers were I will not stop. And the reasons behind were 3 top reasons. One, நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைப்பேன், ஆனா எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. நான் போய் ஹெல்ப் பண்ண போயிட்டு அது வேற ஏதாச்சும் இன்னும் மோசமாயிட்டா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். ரெண்டாவது, நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போனா அது வேற மாதிரி போயிடுங்க, போலீஸ், லீகல், கோர்ட்டு, விட்னஸ் அந்த மாதிரி போயிடும். ஸோ த ஃபியர் அண்ட் த இன்ஹிபிஷன்ஸ் டியூ டு போலீஸ் அண்ட் த லீகாலிட்டிஸ். Third one was is more of an attitude or a cultural issue. Attitude angrada maybe I should say cultural. நான் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன், ஐ cannot stop. I have a meeting, I cannot stop. My car வந்து blood எல்லாம் எடுத்துட்டு போக முடியாது, I cannot stop. So those are cultural or attitudinal issues. So on the top 2 things, அதாவது இந்த எனக்கு என்ன பண்ணணும் ஆனா பண்ண தெரியாது, ரெண்டாவது the fear of police and the legalities. We thought what is within our control we will address. So this is how we started empowering the people through the trust. And the defining moment of our organization came in over 7 months down the line. Sorry sir, are you saying something, Mr. Bhanumati? Is he trying to say something? Okay, fine. So the defining moment for Alert came in 2007. நாங்க ஆரம்பிச்சு ஒரு 6 மாசம் 7 மாசத்துல we got a call from the Raj Bhavan. The former president of Dr. APJ Abdul Kalam had given us a call, and he said he would like to, because he had got to know that a group of youngsters from IT are doing something in this domain, and he wanted to understand what we are doing. And naanga poi ponappa, you know about him, so a childlike inquisitiveness, curiosity, and he was asking right from the logo, edukku pandringa, idu enna pannalaantu irkeenga and all that. So appo வந்து he spoke a lot, but the visionary that he is and the man of numbers that he is, he put a goal on us, he put a number on us to train one in every family in first aid and emergency care. அதாவது he said நீங்க இந்த பண்ற இந்த ஏரியா ஒரு எமர்ஜென்சி நடந்த டைம்ல இருந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் வர்ற வரைக்கும், அதாவது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ஃபார் நம்ம வீட்லயே somebody has collapsed ன்னு வச்சுக்கலாமே, somebody has collapsed and you are called in for the ambulance or the doctor, or you have to take the person to the hospital. Until you get a professional help, கூப்பிட்டுட்டீங்க, ஆம்புலன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம ஊர்ல ஆம்புலன்ஸ்ல 6 minutes 7 minutes by the records, but we all know the reality. Anywhere between 10 to 15 minutes normally, and if it is a peak hour then we know what it is. So on the 10-15 crucial, what we call as the golden hour, what do we do? Do we sit and cry? Do we sit and think? So this gap, people do not know what to do. All they do is to panic. And this crucial area is nobody is addressing at the moment. Adnala he said, you just focus on this area, go deeper and deeper into it. I will guide you. And then he gave us this defining goal for us to train one in every family in first aid and emergency care. So annilirundha இன்னைக்கு வரைக்கும் that has become a stated goal given and mentored because he met us multiple times, and he was guiding us as to how we should go to the rural areas and focus there and all that. So in the last 17 years we have trained over 280,000 people pan India. So we have covered over 23 out of 29 states in our country, and two union territories we have covered. So one in every family in Solumbodhu, there's a long way to go, but within a small capacity we have done this. And we also are privileged to have the Asia's first ever and the country's first ever simulation lab, where we train, we give advanced trainings in
first response. When I say first response, we simulate scenarios. When I say simulate scenarios, இப்ப நம்ம flying கத்துக்கும் போது மேல போய் கத்துக்க முடியாது, ஸ்கைல போய். So we have to simulate the aircraft mode. அதே மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சின்னு சொல்லும்போது we cannot learn during emergencies. So emergencies have to be simulated, and we train people and make them the trained certified first responders. So இது வந்து certified first responders. Now when I say it's meant for the common man, by the common man, even or a fisherman ஆகட்டும், or automan ஆகட்டும், we bring them to a simulation lab and they can go back as a certified first responders. So what all we do within our organization is we go by the model aware, awake, aware, and act. Awake, it's like a pyramid. Awake one, it's the bottommost, and aware, and then act. Why the awake la நம்ம என்ன பண்றோம்? அதாவது most of the people in our country are not even aware of what a CPR is. The people do not even realize as to why they need to learn first aid. இப்போ வந்து ஸ்ரீதர்ஸ் இன்சிடென்ட் நம்ம பார்த்தோம், right? So unless it happens to near ones and dear ones, we never realize the value of this thing. That's why we always say, don't wait for a personal loss to learn this simple universal protocol. As I said, it's just 2 to 3 hours, right? So we go around the city or the country, awakening people through various modes. We do road shows, we do puppetry, skits, and we go and do a lot of talks and things like that. So we have what is called the radio alert radio angarது. So alert radio மூலமா நம்ம rural areasல இருக்கிற farmers, rural areaல இருக்கிற மக்களுக்கு கூட we are reaching out. So that is the awake part of it. And what we also do is the aware. Awarela வந்து we do the training programs. Main, that is our core. And we have multiple training programs through which we train the people. And our main focus is the students and the youth. Because namakala வந்து நம்ம என்னதான் நம்ம வந்து adults போய் சொல்லி கொடுத்தாலும் our cups are already full, right? இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி அந்த பயம் இருக்கு, பிளட்டை பார்த்தா பயம், போய் பண்ண தெரியாது, போலீஸை பார்த்தா பயம்னா ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஆஃப்டர் தட் இட் இஸ் டீப்லி இன்டு அ சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ பட் அதே யங்ஸ்டர்ஸ்னா அதை யோசிக்க மாட்டாங்க, டக்குன்னு குதிச்சிடுவாங்க. நீங்க எப்படி பண்ணணும்னு மட்டும் சொல்லிட்டா போதும், they will jump into the scene. So we do a lot of training for the students. And the act வந்து what we do is, so இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, 280,000 people pan India we have trained. So what in case if for just take Mr. Sridhar's incident, right? Or 2 seconds போயிருந்தா, because I was running on the beach that day. நான் அங்க அந்த ஏரியா கிராஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரன் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்க, ஏரியா கிராஸ் பண்ணும்போது he was collapsed. It was very very dark in that place. 5:20 the lightings பெருசா அங்க ஒன்னும் இல்ல. So அந்த 2 நிமிஷம் முன்னாடி இருந்தாலும் சரி, பின்னாடி இருந்திருந்தாலும் சரி, I would have missed him. So we are leaving it to a chance, right? I could have gone past him, and things could have been very different. But the only thing is, what we want to do is, we have also formed what is called the alert voice. Mr. Sundarajan showed a card, right? Voice stands for volunteers in case of emergency. They're all called voice, and they are all trained with the intense 2-day program, absolutely intense 2-day program. And the intense program what happens is, we give them எல்லா ஒரு situation leadershipல இருந்து ஒரு gloves எப்படி போடணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து, and they are also assessed. சென்னையில வந்து they are assessed by Apollo hospitals, and in Coimbatore they are assessed by the PSG hospitals, and in Pondicherry they are assessed by the MGR medical Mahatma Gandhi hospitals. So they are assessed by an external party, and then they are graduated into first responders. So in the voice app enna pannona, it's an aspirational thing that it's in the pilot mode. So in the all the trained first responders will be in a network.
So basically, we have Uberized the service. நம்ம டாக்ஸி வேணும்னா அந்த ஊபர் சர்வீஸை எடுத்து கிளிக் பண்ணா பக்கத்துல இருக்கிற டாக்ஸி whoever accepts it they come. Likewise, say I'm in Koturpuram and near the governor's bungalow or Anna University, there is an accident. If a person has this app, all he has to do is initiate it. And so if what in case I'm in Koturpuram, unless I come to an Anna University, I will not know there's an accident there. So பக்கத்துலயே ஒரு first responder இருக்கலாம். But இது எங்க நடக்குதுன்னு தெரியாம we cannot rush. So using this app, we are trying to, we have put everything is in place. It's also available in the Play Store. It's available in the iStore. Everything is there. So it's in the pilot phase. So the very first responders network of the country is, in place right now. Alert has brought it into place. And secondly, we work a lot with the government. அதாவது until 2019, there was nothing called the Good Samaritan Act. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா குட் சமாரிட்டன் ஆக்ட்ங்கிறது யூஎஸ்ல இருக்கு, எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் இருக்கு. பட் நம்ம ஊர்ல இல்ல. அதாவது law that will protect a person who's going to help. அதனால தான் வந்து that is one of the major inhibiting factors for people not to go and help. So Alert was involved with every state during the making of this Good Samaritan Act, and we have been working with a lot of governmental organizations, state governments, and we are working, we have been endorsed by the government of Tamil Nadu, government of Karnataka, government of Puducherry, and we have a presence in 4 places. We are present in Chennai, Coimbatore, Puducherry, and Bangalore. So that is in short about what we do. Actually, I have one more video that I've shared in the chat, sir. If you can play that, that will actually encapsulate all that we do in a few minutes. ஆடியோ கேட்கல. வீடியோ வருதா? வந்ததா? ஆமா, ஆடியோ. I'll try again. ஷேர் ஆடியோ. வீடியோ வருதா? வீடியோ வருது. ஓகே. ஆடியோ ஆடியோ இல்லையா? ஆடியோ இல்ல. வரல. ஷேர் பண்ணும்போது ஆடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் ஆயிருக்கு. ஆடியோ எனக்கே வரல. No, You're it's able to muted now. No, it's video? muted now. YouTubeல நீங்க மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. Yeah. Click that. Yeah. But even then, audio is not coming. If only someone, madam, you can read it if you can. No, that's You're not fine. I able- think we can skip this if it's not working. No problem. You can read it. Alert was born in 2006. Or I can read it. இல்ல, Not as an idea. it is just an imposition, but it is more about collation of With an emotion to gift a life. The emotion found a path with Dr. Abdul Kalam, stating the mission for Alert. Should be like it's between the action and effort. Yeah, we can hear now. How it comes. There's a gap. That's the gap really the public loves. Sorry. That's the gap you're right. That gap is a very precious gap. So the breeding, it was all thing there.
It takes 14 minutes, 20 minutes, 20 minutes. But actually, one of the point is you have to train the local volunteer. Still area. You have to target places for action. Awakening people to the facts. So these are all the activities that we do in the cycling rallies, mime shows, street plays that we do to, these are all sensitizing to basically awaken the people. We participate in the car-free Sundays. And those we are typically a organization run by a lot of volunteers. A lot of celebrities are part of it. So this is about our training programs. This is a simulation lab that we have in Nilankarai. It's India's first ever simulation lab. And our curriculum on the first aid is, I would, with a lot of humility, would say, beautifully, designed program, holistically with the Indian audience, Indian scenario in mind. So we do for corporates, all kinds of audience. We do for the army, police, the armed. For this is the OTA train control, and then for the auto drivers. We do a lot of rural awareness program, and this is for the security personnel that we do. Self-help women group. And very often we do a lot of mass awareness, of course, the international audience that we do. So this is about the voice program that I just spoke about, the alert voice. It's a 2-day intensive program with a high-end equipment and the assessment at Apollo Hospital in Chennai. This happens in Chennai and of course in PSG in Coimbatore. We work with World Health Organization, Government of India, endorsed by the governments of Karnataka, Tamil Nadu. We have an MOU with II. We have what is called the Alert Golden Army in all the colleges. We work a lot with the students. And these are few of the recognitions on the organizations. And yeah. So it's, as I said, it's a volunteers-driven organization. They run the organization typically. They are from varied walks of life, working in many, many companies, students. And these are few of our patrons who have been supporting us, who have been working with us to carry the mission forward. What you are doing is a very noble service. I think the front mark goes to you. So you get the 99, that one person goes to the hospital. In first aid and emergency care is highly appreciated. In fact, we should really spread this kind of skills. Every child, every person. Alert is something which I really feel proud to get an opportunity to associate with it from Health Department. Tamil Nadu is a role model for other states because of an introduction of a Tamil Nadu Accident Emergency Initiative, for which Alert plays a very important role. How would you like to be a real hero? And it's very easy to be one. Just join Alert. Alert has been doing a brilliant job of empowering common people to save lives so that we can help each other during an emergency. And I look forward to being a part of this mission to save lives. God bless. So yeah, we can close this thing. Actually, that is all the.
So that is all from me. So that would have sort of encapsulated our journey in the last. So I'm sorry about, I don't know why the video was not doing a good job. The audio did not come. So maybe now, if you have any questions in particular, I can address that. Yes, madam. Really, we are thankful to you for having come all the way, and you explained in detail about what the alert is and how it is going to impact the people all over the world. I can say. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்டோட கொண்டு வந்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்மளும் பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நம்ம லைஃப்ல பார்த்துருக்கோம். ஆனா அந்த ஆக்சிடென்ட்டை பார்த்ததோட அப்படியே போயிடுறோம். அந்த இம்பாக்ட் நம்ம மனசுல இருக்கும். ஃபேமிலிலையும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய நடந்திருக்கும். ஹார்ட் அட்டாக் நடந்திருக்கும். அல்லது அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கும். அவங்களை அழைச்சிட்டு போக முடியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இமீடியட்டா கூட்டு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம கையை பிசைஞ்சிட்டு அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கோம். யார் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம், ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபோன் பண்ணுவோம். நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு முதல்ல தண்ணி தான் தெளிப்போம் நம்ம. ஆனா இதை ஒரு ஆர்கனைசேஷனா கொண்டு வந்து இது வாலண்டியர்ஸ் நிறைய பேர் 280,000 பீப்புள் வாலண்டியர்ஸ் நீங்க என்லிஸ்ட் பண்ணி அவங்களை இது பண்ணிருக்கீங்கன்னா தட்ஸ் ரியலி மேமோத் ஜாப் அண்ட் ரியலி கிவ் I mean, we should give a standing ovation, but in Zoom we cannot possible. But we would like to give a big round of applause to you for having done this. But Thank you. beyond that, we need to do something more than what we have heard so far. ப்ராப்ளி இது மாதிரி என்னென்ன பண்ணனா இது எப்படி நம்ம இம்பாக்ட் பண்ண முடியும், நம்ம எந்த மாதிரி ஸ்கூல் லெவல்லையோ அல்லது காலேஜ் லெவல்லையோ ஒரு கரிக்குலம் மாதிரி கொண்டு வர முடியுமோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கூட நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. பட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடியது நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் முடியும். நாங்கெல்லாம் உட்காந்துட்டு we can give a lot of ideas, but implementation will be in the hands of people like you. Kamara Murali, people can react about your organization and other things also. ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் பாபிசு அவர்கள் சொல்லுவாரு, அப்புறம் கமலா முரளி மேடம் சொல்றேன் இருக்காங்க. டாக்டர் பாபிசு சார். Thank you, Kala madam. Thank you, sir. Excellent. Let me bless you for all your activities. And what I know personally as a principal of a college, I had opportunity to introduce St. John Ambulance Group to come there and help students to understand. I think it should be not merely a recommendation, but mandatory for every graduate to undergo training in first aid. Otherwise, you don't get any graduation. Like that, we have to bring it. It's a must. And what I like is, alert is a term which is basically proactive. I'm happy about it. It is not reactive, but alert is a proactive term. Am I audible? Yeah. Yes, sir. Hello. It is a proactive term which I like because at the same time, alert is both noun as well as a verb. So it is, you understand the meaning of that, and Yes. you have to act, and one should be observant. I'm very happy that we have gone through this. One small request is, nowadays there are so many, instead of the community living happens in apartments in a very different way. So you can bring in some kind of volunteers to reach the apartments. In fact, I in many apartments, there is no first aid box also in many apartments. I also want to know, do you recommend any first aid boxes, a kind of a thing that you have devised or something that you can suggest to people? Like apartments, they must have, you have talked about security personnel to whom you train. So if you have any kind of that program for basically apartment like that, that is also very welcome. I'm happy. This very wonderful presentation. And I personally thank you for your commitment for the social cause. All the best, madam. All the best. Thank you. Thank you so much for your words, sir. And இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு definitely we would love to do it for your students in your college. We would love to approach you. And your question on the apartments, we do trainings for a lot of apartments, apartment complexes. And we would be happy to do it anywhere. If any one of you wanted for your respective apartments, we would be happy to come there. And in terms of the first aid kit, we actually recommend two things. We consult for two things. One is any organization, it could be a club, it could be or a corporate company, it could be a mid-sized company, it could be a mall, it could be any public places, anywhere there's a footfall of more than 500 people, there has to be an AED in there. AED is nothing, I'm sure many people know AED, okay, just for the benefit of all.
AED is that it's called the automated external defibrillator. அதாவது ஹார்ட் நின்றுச்சு அங்கும்போது ஹார்ட் பண்ற வேலையை வெளியில இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்றது தான் ஏஇடி. இது நம்ம நிறைய மூவிஸ்ல பார்த்திருப்போம். அதாவது ஐசியூ கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து இந்த ஷாக் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஜஸ்ட் டு வேக் அப் த ஹார்ட். அது வந்து இட் இஸ் நவ் அவைலபிள் and it is called public access defibrillators, and Alert has already installed it in 3 places in Chennai, Ripon Building, and in Sholingnallur, and right now the first one is happening in Coimbatore next week in 3 days time. So on the mare we are in the process of installing it in multiple places. And for apartment complexes, there has to be, if it is a huge apartment complex like Hiranandani and the madri, we would still recommend an AED. Illana at least a few first responders, first aid kit without the person knowing how to use it, it's just a decorative box. At times many places fire extinguishers are there. How many people know how to take it and then put it there? Exactly. Right? So very correct. The idea is every apartment complex which and the awake aware act model da or let's say or conservative, even if there are 100 people in an apartment or 8 apartments irka or 10 apartments na, you take a few people and make them train everybody in the basic course of 2 hours, and then train at least for 10 people in the advanced course. So ஒருத்தர் இல்லைன்னா கூட இன்னொருத்தர் இருக்கும்போது மற்றவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. And then when you have the first aid kit, it will become a very, very useful thing. And we have varied kind of first aid kits. In fact, our first aid kit we designed it for 6 months, the comprehensive first aid kit, which the 108 of Tamil Nadu approached us and they said whether we can also adopt the same design, which we of course I see. Very good. So we would be happy to do that for any apartment complexes if any one of you are interested. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. If Kamala Murali, you can express in 1 or 2 minutes. Sure, sir. Madam, first of all, my ekachakkamana appreciations. I would like to convey my appreciations for this awareness. இந்த விழிப்புணர்வு இந்த குவிக்கம்க்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள் தெரியுமா இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அப்படின்ற வேர்டு தெரியுமா இருக்கும், ஆனா we need a sort of reinforcement every now and then. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நீங்க வந்து உங்களுடைய முயற்சிகள், அதுக்கான என்னுடைய பாராட்டுகள். சார் கேட்டார் அந்த அபார்ட்மெண்ட் பத்தி, அதை பத்தி தான் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஃபர்ஸ்ட், பட் சார் ஹஸ் ஆஸ்க்ட் யூ அண்ட் யூ ஹவ் வெல் எக்ஸ்பிளைன்ட். Actually corona timeல I had also worked as a teacher. Corona timeல நிறைய எங்களுடைய alumnis வந்து வெவ்வேறு ஏரியாஸ்ல they had organized some help service. அதே மாதிரி NGOs அவளுக்கெல்லாம் நீங்க கொடுக்கறீங்களா, ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கீங்களா? Apartment question only I wanted to ask, since that has been covered. I thought I would ask small groups NGOs. இப்ப NGOsனா பெரிய பெரிய பேனர் அது ஒரு பக்கம் இருக்கும், பட் லோக்கல் நிறைய அலுமினிஸ் இப்ப ரத்த தான முகாம்கள் வந்து கொஞ்சம் வைட் ஸ்ப்ரெட்டா இருக்கு. Are there some programs for locally famous, locally popular NGOs? We work a lot with the NGOs, ma'am, because we believe that any good cause cannot be done in a silo. நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, கோயில் கட்டும் போது நம்ம கிட்ட பணம் இருந்தாலும் எல்லார்கிட்டயும் ஒரு ரூபாவாச்சும் வாங்கி கட்டணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எந்த நல்ல காரியமுமே தனியா பண்ணக்கூடாதுன்னு இட்ஸ் a strong conviction. So we work a lot with the NGOs. ஏன்னா ஒருத்தர் சப்போர்ட்ஸ் we can do, but together we can do more. So we work a lot, and in fact 80% of all our trainings, whether it is students community, whether it is any community other than corporates, we do it for free. So NGOs we train all the volunteers there so that they can do better in what they are doing. Yeah. Thank you, madam. Raya Chellappa sir, you can express your views and suggestions. வணக்கம் மேடம், கலா மேடம், அப்ரிசியேஷன்ஸ் டு யூ. Thank you, sir. ஏதோ ஒரு படத்துல பிச்சைக்காரனா வருவான் செந்தில், இந்த கோவில்ல 8 மணிக்கு புளி சாதம், அந்த கோவில்ல 10 மணிக்கு பொங்கல் அப்படின்ட்டு. இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பவர், இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த் அப்படின்வான்.
இந்த மாதிரி இந்த சரியான நேரத்துல சரியான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய சேவையா இருக்கும். இந்த அலர்ட் பண்ணக்கூடிய சேவைகளை எங்களால் முடிஞ்சவர்களும் மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போறதுக்கு எங்களால முடிஞ்சதை நாங்க பண்ணுவோம். Our blessings to you to continue your great work. Thank you, sir. Thank you. Nagendra Bhadi, sir, can you say a few words? Nagendra Bhadi? Yeah. சாரி சார், நான் கொஞ்சம் லேட்டா தான் வந்தேன். தேங்க்யூ. நல்லா நான் வீடியோல பாத்துக்கிறேன் சார். தேங்க்யூ. Okay. Thank you. Thank you. Sir, Sai Ganeshan. அடுத்து அழகிய சிங்கர். My compliments to your team. It's a very good work. சொல்லது போல காலத்தினால் செய்த உதவி சிறிதா இருந்தா கூட இட் இஸ் பிகர் தேன் த வேர்ல்ட். திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார். பட் நீங்க சொல்றது, நீங்க பண்றது வந்து இஸ் வெரி பிக் ஹெல்ப். ஸோ ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் தட் இஸ், ஐ மீன் 7 உலகம்னு சொல்லலாம் போல் இருக்கு. ஸோ மை காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். அழகிய சிங்கர் சார், நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? உங்களுக்கு ரொம்ப, அதாவது நான் வந்து மாதவரம் மாதிரி ஒரு ஊர்ல இருந்தேன், மயிலாடுதுறை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஆஸ்பத்திரி கூட ஹார்ட்ட கவனிக்கிற ஆஸ்பத்திரி இல்ல. அப்ப என் கண் முன்னாடியே ஒருத்தர் வந்து இறந்து போறாரு, ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போறாரு. அப்ப அந்த இடத்துல வாலண்டியர்ஸ், உங்க வாலண்டியர்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா, காப்பாற்றுவாங்களா? அல்லது அது மாதிரி அங்க இருக்கிற பீப்புளுக்கு நீங்க ஏதாவது கோச் பண்ணுவீங்களா? அது மாதிரி நிறைய பேர், அதாவது மாறதுக்கு போறதுக்கே எனக்கு கொஞ்சம் நடுக்கமா இருக்கும். ஏன்னா ஆஸ்பத்திரியே கிடையாது, ஆஸ்பத்திரியே கிடையாது. அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? Yeah, Aspatri, இப்போ situations have really increased, and there are a lot of tertiary healthcare வந்திருக்குங்க. ஆனா சொன்ன மாதிரி டாக்டர் கலாம் சொன்ன மாதிரி அது ரீச் ஆகுற நேரம், எஸ்பெஷலி இந்த சபர்பன் ஏரியாஸ் அண்ட் த ரூரல் ஏரியாஸ், நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் we have a long way to go, and that is why we cannot churn the ocean. நம்ம கண்ட்ரோல்ல, நம்ம அத சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லாததை பத்தி யோசிச்சு வரி பண்ணிடுறத விட நம்ம கண்ட்ரோல்ல என்ன இருக்கோ அதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ண, and that is what we are doing at alert. So we cannot, இப்போ சொன்ன மாதிரி எங்கேயோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு நான் போய் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது, பட் அங்க இருக்கிற மக்களை ஹெல்ப் பண்ணா they will be able to save them. So we are not saying if you have an emergency, call alert. We are saying you learn yourself so that you will be able to handle a situation. That is what it is. So whether it is a Mailadurai, whether it is a Kanyakumari, whether it is wherever, Dr. Kalam Sonama, they have to be local volunteers, and that is the only way to go forward. And so I would think so, in my humble opinion. Thank you, madam. Thank you, madam. Srinivasa Raghavan, would you like to say a few words? Srinivasa Raghavan. I think he is not able to come to Zoom. Anyway, madam, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். அது எனக்கு I got a few questions. இதை இப்ப நீங்க ஒரு ஆப் ஒன்று டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. அந்த ஆப் இப்ப எல்லாருக்குமே அவைலபிளா இருக்குமா? இட்ஸ் இந்த பைலட் ப்ராஜெக்ட் ஆர் இதுல தான் பீட்டால தான் இருக்குன்னு Available. It is available for downloading, sir. It's available in Play Store and everything is there. But the thing is, it is not completely functional. The reason is the success of any app depends on 2 factors. The number of people who first responders who are there. நம்ம எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஊபரை கூப்பிட்டா ஒரு 2 வாட்டி ஊபரை ஓலால டாக்ஸி புக் பண்ணிட்டு டாக்ஸி வரல, டிரைவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா 3வது வாட்டி நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு நம்ம நெட்வொர்க்ல அவ்வளோ டாக்ஸி ஒரு டிரைவர்ஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் இது. ரைட் நவ் we have about 700 first responders who have enrolled into this, but we need to have more. And secondly, number of downloads. இது ஒரு லட்சக்கணக்கில் டவுன்லோட்ஸ் இருந்தாதான் அந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸை நம்ம இன்வோக் பண்ண முடியும். And what we are doing is, we are an organization who have developed this, which has been defined as Asia's top 120 ideas of the year, innovations of the year. But இந்த மாதிரி ஒரு வந்து நேஷன் வைட், ஃபர்கெட் நேஷன் வைட், ஸ்டேட் வைட் கொண்டு போகணும்னா ஒரு கவர்மெண்ட் சிஸ்டமால தான் முடியும். And we accept that. So we would love to develop this. We are piloting this. We would like to hand it over to any government who wants to take it and run it. So that is what we are doing. But it's available on the stores.
ஒன் மோர் கொஸ்டின், சப்ளிமெண்டரி கொஸ்டின். நான் தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் நிறைய. அதுல என்னன்னா, இப்போ நீங்க இந்த ஆப் வந்து கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க. ஆனா கவர்மெண்ட்ல போச்சுன்னா எகைன் இட் வில் பி ஒரு பியூரோக்ராட்டிக் சிஸ்டத்துல மாறிடும். ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி எடுத்துட்டு இதை நல்லா ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இன்னும் நல்லா இருக்குமோன்னு தோணுது எனக்கு. அதுல நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ஆன்லைன்ல கோர்ஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி அதுல ஒவ்வொரு ஃபேமிலிலயும் ஒவ்வொருத்தர் சர்டிஃபைடு பர்சனா இருக்கணும். யங்ஸ்டர்ஸ் பர்டிகுலர்லி இப்போ என்னுடைய சன் இருக்கான், இஸ் 35-40 years old. He can learn things faster and he will be able to help others in case of emergency. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேமிலிலையுமோ அல்லது ஒரு அபார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ், டாக்டர் பாவேஸ் சொன்னாரு அந்த மாதிரி அபார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இப்போ சிலதெல்லாம் சேஃப்டி ஒரு கம்பல்சரியா மேண்டேட்டரியா இருக்கு. அந்த மாதிரி இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பர்சன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கணும். அல்லது அங்க அதை பத்தி அந்த செக்யூரிட்டி பர்சனோ அல்லது ஆர்கனைசர்ஸ், கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் பேருக்காவது இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஈவன் ஒரு ஆக்டோ, அது நீங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் கேட்கணும். இது ஒரு வாட்ஸ்அப், ஐ மீன் சாரி, ஒரு ஆப் மாதிரிங்கிறத விட இன்னொரு வாட்ஸ் மாதிரி கொண்டு ஃபர்தரா டெவலப் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லுங்க. So you're bang on. I think நாங்க வந்து whatever we have been talking அது எல்லாமே நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. ஆக்சுவலா you're very very right. கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கறத விட this can be actually this is a startup idea. Typically this is a startup idea. And in fact almost 2 to 3 நாங்க போய் grant இன்னும் இதை கம்ப்ளீட்டா டெவலப் பண்ணதுக்கு we did it with a grant only, because as an NGO we don't have that kind of an amount. So grant போகும்போது the VCs, venture capitalists வந்து சொன்னாங்க, this is a startup idea, why don't you guys do it as a company, roll out another company, and then you can do it. And in fact countries like Thailand also need these kind of why don't you roll it, we will support you. But our the principle with which it was started, it was not letting us. But right now as we speak, we are in the process of rolling out another spin out, so that in the medical services because we need to sustain our organization. ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம பெக்கிங் போல போயிட்டு வச்சுட்டு we can keep going around. But if the organizations has to live beyond the founders, live beyond the trustees, there has to be a legacy that needs to be left for the oncoming generation. So that is the idea. We have already, even as we speak, yesterday we had a long discussion with our auditors. So we are working on that, sir. And the other thing that you spoke about, somebody overseas can also benefit out of this. And e-learning system is one of our dream projects. We are waiting, and it involves a lot of money. We are waiting for some grants to come by, and everything is ready, but the rollout, we are waiting for some support system to think. So the ideas are there, sir, as you rightly said, the support, and it will happen. It's just a matter of time. தேங்க்யூ மேடம், ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. நிறைய சமாச்சாரங்கள் தெரிஞ்சிட்டோம். இது எப்படி இன்னும் ஃபர்தரா இன்னும் டெவலப் பண்ணுவீங்க? ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மனிதன் வேணும், இந்த மாதிரி இதுக்கு காசு. அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க, போருக்கு போகும்போது வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் வேணுங்கிற மாதிரி. இப்போ இது வந்து இட்ஸ் ரியலி ஒரு வார் லைக் சுச்சுவேஷன் தான். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயின்டு பர்சன் இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். யூ ஆர் இன் த ரைட் ட்ராக் அண்ட் வி ஹவ் காட் வெரி குட் கான்டாக்ட்ஸ் வித் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ப்ராப்ளி இந்த குட் சாமரிட்டன் ஆக்டிவ் நீங்க கொண்டு வர முடியும், இன்னும் நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும். பட் யூ பின் டூயிங் எ வண்டர்ஃபுல் ஜாப் அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. அண்ட் டெஃபினெட்லி நாம இந்த ஒரு ஐடியா இங்க எல்லாருக்கும் இப்போ வந்திருக்கிற ஒரு 20 பேருக்கு இந்த ஐடியாஸ் தெரிஞ்சிருக்கு. இதை நிச்சயமா நாங்க மற்ற மேகசின்ஸ்லயோ மற்ற இதுலயோ கருத்துக்கள்லயோ நாங்க எழுதுல லிட்டரரி ஆக்டிவிட்டிஸ்லயோ இதை ஷேர் பண்ணி மற்றவங்களையும் இதுல இன்வால்வ் பண்ண பாக்குறோம். பர்டிகுலர்லி எங்க ஒவ்வொருத்தருடைய ஃபேமிலியிலையும் இதை எப்படி இன்வால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நாங்க டெஃபினட்டா இட் இஸ் கிவன் a thought for us mind to start thinking at that line. So definitely அது பண்ணுவோம். Thank you very much. நீங்க சொன்ன மாதிரி இது வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத். இப்போ மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் இதால மிஸ்டர் ராஜன் சொல்லி இப்போ now I've been able to reach out to 20 people or and through this 20 people, say through the colleges, through the magazines, if we can take it wide, I think that is where every brick, everybody has a role to play, a role to play in putting one brick at a time. So in whichever way you can support us by just by giving us the leads, and if you colleges, schools, wherever. And very very happy and thankful for the opportunity given, sir. Thank you, madam. One final question with regard to BK Subramaniam. Can you share the contact, how we can contact alert or how we can enroll or something like that?
That will be Yeah, the the last question. website one, it's very, very easy. You type alert NGO, that's the only NGO that will come up, alert.ngo, and adula vandu contact address. You can register for the oncoming sessions, and the address irukku, and everything, all information is there, sir. But if you want to talk to anybody in specific to my team, you can call 99. I will type it out in the 9944066002. I will just type it out in the message, I think, sir. Thank you, madam. We had a wonderful program today. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு. மற்ற சாதாரண லிட்டரரி ஆக்டிவிட்டிஸை பற்றியும் பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியோ அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். ஆனால் வாட் இஸ் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னைக்கு நம்ம பேசினோம். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி இத்துடன் முடிவடையுது. அடுத்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு அதை சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம அடுத்த ஒளிச்சித்திரத்துக்கு செல்வோம். இந்த நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் 2 ப்ரோகிராம் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மந்த் எண்டுல வந்து நம்ம 2 ப்ரோகிராம் பண்றோம். ஒண்ணு நேரடி ப்ரோகிராம் அம்புஜம்மாள் திரு ஆழ்வார்பேட்ல. அதுல நேரடி ப்ரோகிராம்ல வந்து கவியரசு கண்ணதாசன் கவித்துவம் பெரிதும் மிளிர்வது தனிக்கவிதையிலையா, திரைப்பட பாடல்களையா என்ற ஒரு பட்டிமன்றம், ஒரு கவியரங்கம் மாரி ஒண்ணு வச்சுக்கலாம்னு இருக்கோம். அதுல நடுவர் வந்து நமது டாக்டர் தென்காசி கணேசன் அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள். அது வந்து ப்ரோகிராம். இது வந்து நேரடி ப்ரோகிராம். இட் வில் பி எ ஹைபிரிட் ப்ரோகிராம் ஆல்சோ. அடுத்து 29th நம்ம ஜூம் மீட்டிங்ல நடக்க போற ப்ரோகிராம் என்னன்னா, என் புத்தகங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்புல 2 பேர் பேச போறோம். அதாவது இது ஒரு சீரிஸ். நம்ம நேர்காணல், குவிஸ் இது மாதிரி எவ்ரி குவார்ட்டருக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி இது ஒரு சீரிஸ் ஒரு புதுசா ஒண்ணு ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லி நானும் நம்ம நண்பர் கிருபானந்தனும் யோசிச்சோம். அதுல 2 பேர் அவங்க எழுதின புத்தகங்கள பத்தி, புத்தகங்கள்னா அதுல டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் மத்த எல்லாமே இன்க்ளூடட். ராயர் செல்லப்பா அவர்களும், நான் சுந்தரராஜன். நாங்க நம்ம 2 பேருமே நாங்க எழுதின புத்தகங்கள பத்தி பேச போறோம். ஸோ அத முடிச்சுட்டு அப்ப இன்னும் நெறைய நண்பர்கள் அழகிய சிங்கர்லாம் எக்கச்சக்கமான புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. நாகேந்திர பாரதி. நம்ம குரூப்ல புத்தகம் எழுதாதவர்கள் தான் கம்மியா இருக்கும். ஸோ நிச்சயமா இது ஒரு தொடர் ப்ரோகிராமா நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ நம்மளே ஷோகேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமானது. எந்த ப்ராடக்ட்டும் வந்து இப்போ அட்வர்டைஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான காரியமா இருக்கு. ஒரு புக்க எழுதுறது ஈஸி, பப்ளிஷ் பண்றது அதை விட ஈஸி. ஆனா அத செல் பண்றது தான் ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். ஸோ அதுக்கு நம்மளே நம்ம வந்து ஒரு 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இது ஆரம்பிச்சிருக்கோம். என் புத்தகங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சீரிஸ் இது. ஸோ ராய செல்லப்பாவும் நானும் அடுத்த வாரம் நம்ம அதை பத்தி பேச இருக்கிறோம். நன்றி.